එකක්වත් දැන් ගෲප් එකට දැම්මේ නැත්තේ ඒකයි. වැඩක් නැහැ. ඔයාලගේ මොන හරි දෙයකට වීඩියෝ එකක් ඕන නම් කියන්න මම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරනවා ඔයාලගේ පර්සනල් account එකට. නැතුව කරන්නේ නැහැ පුතේ. තේරෙනවනේ මං කියන එක නේද? අපි මෙච්චර මහන්සි වෙනවා කතා ඒගොල්ලන්ට එන්න කියනවා එන්නේ නැහැ. නැතුව මෙහෙම කරනවා කියන එක හරි මදි. ඒගොල්ලන්ගේ පැත්ත. නේ? මොකද ඔයාලගේ දැන් එක්සෑම් උත් කවදා තියයිද කියන්න බෑ මේ යන විදියට. අපි එහෙම කරගෙන යන්. මං හිතුවේ ළඟදි තියයි කියලා නමුත් එහෙම තියෙන පාටකුත් නැහැ. දැන් ආපහු සමහරට ලොක්ඩවුන් එකකුත් එන්න පුළුවන් නේද? ඉතින් අපි බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. නෝට්ස් නම් දෙන්න එපා. ඩයිරෙක්ට්ලි කියන්න මං දෙන්න එපා කියලා තියෙනවා. ටීචර් මිස්ලා ඇහුවත් ඒක කියන්න. මොකද ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ. දැන් මෙච්චර පහසුකමකුත් සලසලා තියෙනවා. මෙච්චර පාන්දර කරනවා කියන්නේ ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිත් යමක් කැප කරන්නේ. පාන්දර ක්ලාස් එකකට ලෑස්ති වෙලා නේ? Right. Okay. So, what did we discuss on last day? What did we discuss on last day? අපි මොනවද අන්තිමට කතා කරේ? මොනවා ගැනද? මම ස්කෙච් දෙකකුත් එව්වා. ස්කෙච් උත් එව්වා. ගෲප් එකේම තමයි ස්කෙච් දැම්මේ. මොනවා ගැනද අපි කතා කරේ අන්තිමට? කියන්න බලන්න. ඒ කතා කරපු ටික තේරුණාද ඔයගලන්ට? කොහොද ඔයගොල්ලෝ කතා නොකර ඉඳලා බෑ. You all have to talk with me. So what did we discuss? Now tell me what is a computer? මොකද්ද computer එකක් කියලා කියන්නේ? Last day we have already we given a good explanation for that. We given a good definition for that to the computer. What is a computer? මොකද්ද computer එකක් කියලා කියන්නේ? අපි දුන්නා නේද definition එකක් computer එක? දුන්නද නැද්ද? A man-made electronic multitasking device. Yes, a man-made electronic multitasking device. What else you can say about it? තව මොනවද එයා ගැන කියන්න තියෙන්නේ? Yes, that is a man-made electronic multitasking device. What else you can say? What is the purpose of this computer? What is the purpose of this computer? මොකද්ද මෙයා මේ කරන්නේ? මොන වගේ වැඩක්ද කරන්නේ? ඒකත් අපි කියන්න ඕනේ. Data input, process, output. Yes. There I gave a very simple word for this. Very simple word for this. Yes, it's doing the input process and output tasks. But during these tasks, what's happening there? මේ කාර්ය ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ? Each and every most of the devices has this task. බොහෝ දෙයකට මේ task එක තියෙනවා. බොහෝ උපකරණ වලට බොහෝ දේවල් වලට මේ task එක තියෙනවා. Input process output කියන එක.
දැන් අපේ ශරීරය ගත්තත් ඒක තියෙනවනේ. ඉන්පුට් වෙනවා, ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවා, අවුට්පුට් එකක් වෙනවා. In our digestion system also, it's happening. But in this computer, uh, in this computer's input, process, and output task, what's happening? මොකක්ද එයාගේ මේ කාර්යදි වෙන්නේ? At least tell me by considering our early exercises. Reduce the workload of the people. Yes, reducing the workload of the people. Yes. But how it's happening? How it reduces the workload of the people? How it's doing? කොහොමද එයා ඒක කරන්නේ? It manipulates data under the human instructions within a very short time period. Yes, very good. Very good. Yes, it manipulates data by the directions of, by the instructions of human. Yes, that's that. So thereafter, we did move to discuss the working process of the computer. The working process of the computer. So, the very word electronic machine, it means, එකන මේ අපි වචන කියනවා වචනේ පරිසමාප්තියම මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මැෂින් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා නම් all of it functions performed by an electricity. It means it functions basis of the electronic signals. It functions basis of the electronic signal. What is an electronic signal? What is an electronic signal? What is a signal? What is a signal? Last day we did discuss. Signal means some medium which used to transmit a data. A medium which used to transmit data. කිසියම් දත්තයක් එක් තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට ගෙනියන්න භාවිතා වෙන මාධ්‍යයක්. සිග්නල් එකක්. So, in this method, electronic signals used to transmit data. In this method, මේ ක්‍රමයේදී electronic signal එකක් තමයි දත්තයක් තව තැනකට අරගෙන යන්න පාවිච්චි වෙන්නේ. Understood that? Yes, sir. Right. So, if it is, we need to know what is this electronic signal, how it's functioning. What is this electronic signal?
how it's function. But last day we did discuss this by a sketch. අපි අන්තිම දවසේ මේක කතා කරා sketch එකකින්. As you remember that, who can give me a little explanation about that transferring method by any language? අපි ඒ කතා කරපු sketch එක අනුව කාටද පුළුවන් මට මේ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න? ඕනම භාෂාවකින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Even in Sinhalese, even in English, no problem. As you understood. ඔගලන්ට තේරිච්ච විදියට. That's learning. ඒක තමයි අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. කාටද මතක මේක? කාටද කියන්න පුළුවන්? දිල්මි විරෝධා මං අහපු ප්‍රශ්නේ තේරුණාද? ඔය සද්ද නැතුව බෑ. මෙච්චර උදේ පාන්දර ඇවිල්ලා මෙච්චර මහන්සියෙන් ඔයින් get me. එහෙනම් මට පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. පුතේ කොහොමද මේ කාර්ය සිද්ධ වෙන්නේ? අපි ගිය සති කතා කරා. sketch එකෙන් කතා කරා. sketch එකක් ඇඳලා නේ? We did that. data input කරද්දී කම්පියුටර් එක ඒක ඩිජිටල් සිග්නල් හරහා තමයි අඳුරගන්නේ මොකක්ද එන්නේ එන data එක කියලා. එතකොට එන data එකේ ප්‍රමාණය අනුව ඒක එක බිඳුව කියලා කම්පියුටර් එක අඳුරගන්නවා. හොඳයි. තව චුට්ටක් පැහැදිලි කර. මොකද්ද මේ කොහොමද මේ එක බිඳුව වෙන්නේ කියන්නේ? කොහොමද මේ එක බිඳුව වෙන්නේ? අන්න ඒක චුට්ටක් කියන්නේ. එක බිඳුව වෙන්නේ කොහොමද? So Viroda, you've done ICT for your O levels, ne? Viroda, සද්ද නැහැ. නේද? සද්ද නැතුව ඉන්නවා IT කරලා. මොන සද්ද නැතුව ඉඳලා බෑ. දිල්මි, any idea? අදහසක් තියනවද? මේක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. මතක නැද්ද? ආයි බැලුවේ නැද්ද? ක්ලාස් එක කරාට පස්සේ. මතක නැද්ද? එහෙම නැත්නම් පැහැදිලි වුණේ නැද්ද එදා කතා කරපු දේ? ඉතින් කොහොම සද්ද නැතුව ඉන්න බෑ. හැබැයි get me පොඩි try එකක් දුන්නා. get me බලන්න මතක් කරලා මොකද්ද මේ digital signal එක කොහොමද වෙන්නේ? අයියා අපි යාට digital signal එකක් කියන්නේ? අපි ඒවා කතා කරා. එක බිඳුව ඇති වෙන්නේ කොහොමද? When these signals are sending or transferring or going through the circuits or wires, what's happening? What's happening? It's going by some pattern. ඉසියම් රටාවකට යන. These electronic signals are increasing and decreasing
within a specific limit. Remember that. මතකද? මතකයිද? Yes, sir. I think now continue that. When it's getting increasing, වැඩි වෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ? Each and every electronic device understands this as one. When that signal is getting decreasing, each and every component understands it as zero. All the electronic signals are going through the circuits wires by this pattern. So how it's taking the data by that? As per the type of data, this pattern is going to be changed. This 1-0 pattern is going to be changed as per the type of data. As an example, we took some number, no? On that day, we took a number. We took a number and checked how it's happening. We took a number and we convert into decimal and check. Because ones and zeros means those are binaries. But we can't, we are not using binaries. Normally we are using decimals. So then we need to convert this decimal into binaries. Think we send some number to some component. So how it's getting understand this? When we are sending this number 10 or something like that through a signal, it converts into that number goes by the binary method. It goes by the binary method. It converts to the binaries because the signal, this electronic signal, can understand this data like that. First it's converting into binary. So then the signal can took this binary pattern. When this binary pattern took to the destination component, this component can understand this binary pattern. Thereafter it can process. එහෙම තමයි වෙන්නේ. හොඳයි. අපි ලියමු මේ ගැන. දැන් මතකයිද මේක? අපහැදිලි තැනක් තියෙනවද? තියෙනව නම් අහන්න ඕනේ. Is it clear to you all? Or do I need to explain it again? Huh? No, sir. Right, okay. First we'll take our last sketch. අපි අපේ කලින් sketch එකක් ගමු. කලින් sketch එකක් අරගෙන අපි ඒකත් පොඩ්ඩක් share කරගමු. ඒතර ඕගොල්ලන්ට තවත් මේක මතකයි. We done it on last 4th නේ. Today 5th න 5th. අපි 5th තමයි කරේ. 5 වෙනිදා තමයි කරේ. කෝ දරුවෝ එක
නෑනේ. මොකද්ද උනේ ඒක? අපි ක්ලාස් එක කරේ පස්සේ ඉඳලා නේද අන්තිමට? ආ? ඔව් සර්. මොකද ඒ ස්කෙච් එකට උනේ? ආ. නෑ ඒ ස්කෙච් එක මොන හරි මිස්ප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. ස්කෙච් එක මිස්ප්ලේස් වෙලා. කමක් නෑ. ස්කෙච් එක තියෙනවා ඒක. මේක පේනවද මම මේ ෂෙයා කරපු එක? Huh? ඔව් සර්. Can you all look at this? What did I share? Huh? ඔව් සර්. Right. Then write down a topic. Write down a topic. A working process of the computer. Do I need to type this and send? Huh? No, ne? Can you all write it down? Or do I need to type it and send? Earlier we done that, ne? අපි කලින් කරා නේද ඒක? type කරලා ඉවුවා නේද මම? Huh? ඔව් සර්. Right. type කරනවා නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක වෙන පැත්තකට ගන්න වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. අනිත් screen එක දාන්න වෙනවා මට. Right. Now while I'm sending that, put everybody's name to the chat box. Put everybody's name to the chat box quickly. නම් ටික දාමු chat box එකට. දැනුත් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවද? මම ෂෙයා කරපු එක. ඔව් සර්. දැන් මම ඒකේ පොඩි චේන්ජ් එකක් කරොත් බලන්න මම පොඩි චේන්ජ් එකක් කරනවා ඒකේ. පේනවද මේ කරන චේන්ජ් එක? නැත්. පේන්නේ නැද්ද? හා? නෑ. මේ දෙක මාරු කරමු. මම පොඩ්ඩක් මේ ෂෙයා එක අයින් කරනවා. ෂෙයා එක අයින් කරලා ඕගොල්ලෝ එක පැත්තකට දාලා මෙයාව එක පැත්තකට ගමු. එතකොට හරි. Screen one share. Right. Now we all might not get any trouble. දැන් පේනවද මං කරපු චේන්ජ් එක මේකේ මොනවාරි චේන්ජ් එකක් කරා දැක්කද? yes sir. මොනවද කරේ? නිකන් ඉරි වගේ යනවා. ඉරි වගේ ඇඳලා ඊට පස්සේ මොකද කරේ? මැක්කුවා. හරි. right okay. පොඩි ළමයි වගේ. right okay done it. නම් ටිකත් ගමු අපිනේ.
right. Okay. නම් ටිකක් ගත්තා. දැන් ලේසි මට. The topic is a working process of the computer. Working process of the computer. The topic is that, right? Then write down. When learning about an electronic machine, when learning about an electronic machine, which consists input මම මේ පොඩි dash එකක් දානවා එක තැනක input between the input process output. I'm putting a dash, but there you have to put a little arrow. Okay, in my when I'm sending by the chat, I am putting a little dash, but you all have to put a little arrow. Input process it consists input process output. Between input and process, you better put a little arrow by pointing to process side. Then between process and input, you better put an arrow by pointing to output side. මං කියපු එක තේරුණා නේද? ඔව් සර්. Right. Which consists input, process and output tasks. Calls a computer, calls a computer, calls a computer, we need to pay attention to why it is said to be an electronic machine. Why it is said to be an electronic machine. Start by the next paragraph. The very word inverted commas the very word electronic machine literally means the very word electronic machine literally means all its
functions, that all its functions are performed by are performed by are performed by electricity, are performed by electricity. Electricity. Then yes, comma, it is the yes, it is the same. AI same icon. Okay? Yes, it is the same. Therefore, the electrical signal therefore the electrical signal electronic signal, therefore the electronic signal, better change it as electronic signal. Electronic signal electronic signal the key to the functionality, the key to the functionality here. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එක තමයි මේ කාර්යභාරයට මූලික වෙන්නේ. ඒ අනුව මේ කාර්යභාරයට මූලිකම වෙන්නේ මේ කාර්යභාරයට මූලික වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සිග්නල් එක. So what is this electronic signal? What's happening by this? What is a signal? So now we have to say what is a signal. Then start by a next paragraph. A signal is a medium. Signal is a medium that delivers. Signal is a medium that delivers data or information. A signal is a medium that delivers data or information from one place to another. Signal is a medium that delivers data or information from one place to another place. Signal is a medium that delivers data or information from one place to another place.
Therefore, an electronic signal means therefore an electronic signal is therefore an electronic signal is a method of delivering data, a method of delivering data or information Therefore, an electronic signal is a method of delivering data or information among among components among components by electronically by electronically by electronically by electronically. When when this and this when this process transmission process is happening when this transmission process is happening through the cables or electronic circuits electronic circuits. When this transmission process is happening through the cables or electronic circuits, comma, comma, an electronic signal goes through signal goes by increasing
and decreasing pattern goes by an increasing and decreasing pattern. An electronic signal goes by increasing and decreasing pattern. The particular increase and the particular increase and decrease happens. The particular increase and decrease happens within the specific limit. Within the specific limit. The particular increase and decrease happens within the specific limit as mentioned below. As mentioned below. ඒක නිකන් මේ විදියට අඳගන්න. Can you all look at the thing what I drawn here? මං ඇඳපු එක දැක්කද? Yes, sir. right. ඒක නිකන් ඇඳගන්න මුකුත් මාක් කරන්න එපා. as mentioned below කියලා නිකන් ඇඳගන්න. ඇඳගෙන මාක් කරගන්න increase the signal, decrease the signal. ලෙච්චරයි. ඒක නිකන් ඒ විදියට අපිට නිකන් එතන ඒ විදියටයි පේන්න ඕන අපිට. right? Quickly draw down that.
finish that. I'm okay, sir. What about others? You and Dilmi finished. I think you and Dilmi finished. Dilmi and Virod are finished. What about Get Me left? Huh? Maybe a signal matter or something like that. Isn't it? එහෙම වෙන්නේ නැති නේද? බලමුද පොඩ්ඩක්? නැත්තම් මේක පොඩ්ඩක් ලියලා අපරාධ වෙයි නේද? Shall we? තුන් දෙනයිනේ ඉන්නේ. නේද? පොඩ්ඩක් බලමු මොන හේතුව නිසා එයා ගියාද කියලා කියන්න බෑ. ඔයාගේ අපි ක්ලාස් එක නවත්තන්නේ නැද්ද ගෙත් මෙන්නේ? කරන් ගියා සර් මේක අදටම වහිනවා. මම ඒක තමයි මං කිව්වේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු කියලා. චුට්ට වෙලාවක් බලමු කියලා ආයනක මගෙත් මෙහෙත් වැස්ස දැන් නැහැ. වැස්ස උදේ දැන් නැහැ. මේ වෙලාවට කරන්ට් ගියාට තියෙන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා එනවා. උදේ 8න් පස්සේ 8:00මාරෙන් පස්සේ තමයි වැඩේ දෙන්නේ. ඔව් මේ රවුටර් එක කනෙක්ට් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා ඒක. රවුටර් එක කනෙක්ට් වෙන්න ටික වෙලාවක් යනවානේ. ඔව්. විනාඩියක් දෙකක් විතර යනවා. Okay, we'll continue this. Within the specific limit as mentioned below. ගැලවුණානේ තායි චුට්ටකින්. විනාඩියක් දෙන්න මේක අයින් වුණා. ෂෙයා එක අයින් වුණානේ. ෂෙයා එක පේනවද? Can you all look at the share? No sir. Okay. ඒ පාර තව එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා. The particular increase and decrease happens within the specific limit. This method is common for each and every. This method is common for each and every electronic device when
transfer when transmitting spelling error not transmit when transmit signals this method is common for each and every electronic device when transmit signals, right? By a new paragraph. Start by a new paragraph. When transmits by this method when transmits by this method there is a clear idea of the when transmits by this method there is a clear idea of the particular signal which vary between the specific limit within the specific time period within the specific time period. When transmits by this method, there is a clear idea of the particular signal which vary between the specific limit
during the specific time period කියලා දාන්න within the නෙවෙයි during the specific time period during the specific time period each and every electronic each and every electronic component has a method has a specific method to get understand the each and every electronic component has a specific method to get understand the above mentioned increase and decrease pattern. Above mentioned increase and decrease pattern. Above mentioned increase and decrease pattern. When a signal increases, when a signal increases, they understands it as one. When a signal increases, they understands it as one. When a signal decreases, they understands it as inverted commas 0. When a signal decreases, they understands it as 0. The entire once and zeros pattern, the entire ones and zeros patterns calls
binary pattern. The entire ones and zeros pattern calls binary pattern. The entire ones and zeros pattern calls binary pattern. This is the only method. This is the only method which which understands electronic signals by this is the only method which understands the electronic signals by the electronic components. This is the only method which understands the electronic signals by the electronic components. This technology can be mentioned as a language of an electronic component. This technology can be mentioned as a language of an electronic component. This technology can be mentioned as a language of an electronic components, right? Okay. Now, also the entire signal method mentioned above calls also the entire signal method mentioned above calls digital signal. Also the entire signal method mentioned above calls digital signal.
Now write down this quickly. Draw down this quickly. When make another gun on under that. මෙන්න මේ රවුම් කරන එක විතරයි අඳින්න ඕන ඔයාලා. Right. Did you see what did I circled here? Yes, sir. Now draw down this quickly. Quickly and nicely. Quickly and nicely draw down this.
Finish that. Have you all finished drawing that? No, sir. Okay, do it, do it. I'm okay, sir. I'm okay, sir. Okay, sir. සර් මයික් එක ඔෆ් කරලා තියෙන්නේ. අපිට ඇහෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇහෙනවද? Sorry, it's my fault. තනියෙන් කතා කරනවා මම මෙහෙනේ. දිල්මි ඔයා හිමීටද කතා කරන්න හැම වෙලාවෙම. හයියෙන් කතා කරන්නේ නැහැ, දැහෙන්නේ නැහැ අපිට. ඔයා කියන්නේ වැහෙන්නේ. හිමීට කියන්නේ. අපිත් එක්ක විතරද එහෙම නැත්නම් ගෙදරදිත් එහෙමද? හිමීටද කියන්නේ? උත්තරයක් නැහැ. නිශ්ශබ්දයි. Okay. කවන්නේ. We'll jump up to the next session. Because of the above binary patterns, because of the above because of above language patterns, because of the above language patterns, because of the above language patterns, because of the above language patterns, all the electronic devices, because of the above language patterns, all the electronic devices had their
their common language. Calls had their common language. Calls. Machine language. Oh. Binary language. Machine language or binary language. By that. Start by a new paragraph. By that. By that. By that. Computer. By that, a computer which calls as an electronic machine. By that, a computer which calls as an electronic machine. By that, a computer which calls an electronic machine. Also, using the same language or FERIN. By that, a computer which calls as an electronic machine also using the same language or data transferring method during its tasks. By that, a computer which calls as an electronic machine also using the same language or data transferring method during its tasks. Calls using the same language for data transferring method during its tasks as mentioned above. By that, a computer which calls an electronic machine
also using the same language or data transferring method during its tasks as mentioned above. It's binary pattern. Oh, it's binary pattern. It's binary pattern slash machine language. Now we realized what is the data transferring method. What is the data transferring method during its tasks of this computer? Hmm? Now we realized what is the data transferring method during its tasks in the sorry for delay. I also had the same matter. Huh?
Sorry for delay. I also had the same matter with the power. It went twice. Once it went, came again it went. Don't know what is this. හැමදාම ගොඩක් වෙලාවට ওই ප්‍රශ්න එනවා. දවල්ට වැඩි. ඔයගොල්ලෝ පැති වලත් එහෙමද? Huh? It's same in your areas? Yes, sir. Suddenly it went, again it came, again it went. When I was ready to call to the Bataduwa, just came. Right. So now we got realized the computer has its own language pattern called machine language or binary language. දැන් අපි තේරුම් ගත්ත මේ electronic device එකක් කියන computer එකට එයා data transfer කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් එයාගේ භාෂාව මොකක්ද කියන එක අපි realize කරගත්තා. So now we'll look using the binary language, using the binary pattern or machine language, how this computer processing its tasks. How this computer processing its tasks. අපි බලමු කොහොමද මේ machine language එක පාවිච්චි කරලා binary language එක පාවිච්චි කරලා මෙයා මේ එයාගේ tasks ටික process කරන්නේ කොහොමද කියලා. Right? Now we'll look at that. What are the major components of the computer? What are the major components of the computer? What are the major components of the computer? We learned it earlier. අපි ඉගෙන ගත්තා. ඇන්දා. Digital signals. Digital signals. Major components of the computer. What are the major components of the computer? ඔන්න මතක නැහැ. ඔන්න major components of the computer, not the digital signals. It is totally different thing. By that we learned, we got realized how this computer transfers data. How this computer transfers data during its tasks. By that method. Now I am talking about what are the major components of the computer. What are they? මොනවාද computer components? What are the major components? We have already drawn it earlier. Turn back to your pages and check. බලන්න ආපස්සට ගිහින්. Quickly go back through your book and check what are the major components of the computer. Monitor system. Keyboard, mouse. Remember that? Remember?
මතකයි නේද? So එහෙනම් මම තව එකක් අහන්න. ඉන්න. Have you all remember this? Have you all draw down this earlier? Yes, sir. Make under the kali? Oh. And Ari. Very good. දැන් අපි මෙයා ගැන මේ ලොකුවට කතා කරන්නනේ යන්නේ. මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ඒ මාතෘකාව තමයි අපි ආපහු කතා කරන්නේ. Working process of the computer. We are going to discuss deeply this. අපි මේ ගැන deeply ටිකක් කතා කරන්න යන්නේ. මුලින් කතා කරේ මොකද්ද? input කරනවා, process කරනවා, output කරනවා කියන එකනේ. Right. Now we are going to discuss deeply about this working process. So, how it's happening during this working process? During the working process, so not the during the working process. Actually, in a computer, the working process of it's happening by the binary language or machine language. මේ සියල්ල වෙන්නේ කොහොමද? machine language එකකින්. Because it is an electronic device, electronic machine. Now we are going to look after how it's happening by the binary language. අපි බලන්න යන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ මේ binary language එකකින්. Now you know what are the major components of the computer, what are the major input devices, and what are the major output devices. Tell me, what are the major input devices of the computer? What are the major input devices of the computer? We have already discussed these things. What is inputting? What is outputting? By looking at this picture, tell me, what are the major input devices? Keyboard, mouse. Yes. What are the major output devices? Monitor. Monitor. Yes. By which item by which item which uses to do the processing task. Which item uses to do the processing task in the computer? Which item does use to do the processing task? Tell me again, what are the major components of the computer? මට ආයි කියන්න computer එකේ ප්‍රධාන කොටස් ටික. By looking at the picture, as we discussed earlier, අපි කලින් කතා කරා computer එකේ working process එක සරලව කතා කරා. So here you all can look at the picture.
Again, tell me what are the major components by looking at this. මේ picture එක බලාගෙන කියන්න මොනවද major components කියලා? Keyboard, mouse, system unit, Right. monitor. Keyboard, mouse, system unit, and monitor. Among these, what are the input devices? Again, tell me. Keyboard, mouse. Yes. What are the output devices? Monitor. What is the processing device? System unit. System unit. Yes. Now we'll see how this processing task is happening inside the computer by gathering all of these components. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ processing task එක වෙන්නේ computer එකේ මේ දේවල් සියල්ල එකට එකතු කරගෙන කියලා. Right? අපි බලමු. Think this is a system unit. Okay, this is a system unit. ඔන්න මේක හිතන්න system unit එක කියලා මෙයා. මෙහෙම හිතන්න. මේ පැත්තේ තියෙනවා keyboard, mouse. මේ පැත්තේ තියෙනවා monitor එක. What are the major tasks happening during the processing of computer? What are the major tasks are happening when executing this computer? Tell me what are the major tasks are happening? මොනවාද මේකේ වෙන ප්‍රධාන කාර්යයන් මේ කම්පියුටරේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට? ප්‍රශ්න තේරුණා සර්. Oh. What are the major tasks that happens when executing the computer? මේ කම්පියුටරේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට සිදුවන ප්‍රධාන කාර්යයන් ටික මොකක්ද? BIOS. Not BIOS. Input, process, output. Correct. පිට බැරි වේද මේකේ තව ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්න මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් බලන්න. අනිත් එකට මැසේජ් එක යවන්න. ඉන්න බලන්න හොම් ඉන්න බලන්න.
children give me a second මට විනාඩියක් දෙන්න මං අනිත් එකට ටක් ගාලා මැසේජ් එක දාන්න ඕන 7ට ඒ ක්ලාස් එක NCAT එක පොඩ්ඩක් ඉන්න right මම so when I was doing your class I put the link to the next class මම ඊළඟ එකටත් දැම්මා ඒක 7ට පටන් ගන්න ඒගොල්ලෝ join වෙනකන් අපි වැඩේ කරන්න යමු right බලමු කී දෙනෙක් බැලුවද කියලා මැසේජ් එක just මේකේ මේ බලන්න ඔයාලට පේනවද මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා වෙච්ච can you all look at this yes sir ඔබ බලන්න දැන් මේකේ මේ එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා අද එන්න එන්නේ නැහැ යාට දිගටම එන එක්කෙනෙක් ඔයාලා දන්නවත් ඇති මේ කසුන් මේ අද එන්න එන්නේ නැහැ මේ හේතුව කියලා පුළුවන් නම් රෙකෝඩ් එක දානවාද කියලා ඉතින් එහෙම ඒවා අපි කරනවා මේ දිගටම මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ආපු නැති දවස්වල රෙකෝඩ් ගෙන්නගෙන තියෙනවා දැන් ටික ටික එකට ජොයින් වෙනවා එක්කෙනා දෙන්න එනවා ඒ ක්ලාසස් ටික යන්නේ එහෙමයි අපේ පන්තියේ ළමයිසේ බලන් ඉන්නේ මේ ටෙක් පටන් ගන්න එක මෙහෙමයි ඉතින් ටෙක් පටන් ගත්තාම මුල ඉඳන් යන්නේ නැහනේ ඒකනේ දැන් මේක දුන්නේ කරන්න පුතේ නේද දැන් මේ අවස්ථාව දුන්නේ මේක කරන්න අපි ටෙක් පටන් ගන්න හිටියොත් තව ආයෙ අවුරුද්දක් යයි ඔයාලට ඉවර වෙන්න ටෙක් පටන්ගෙන කරොත් දැන් ටීචර්ස්ලාට ටෙක් එකේ chance එක දීලා තියෙනවා මේ ගෙදර කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ෆැසිලිටිස් නැත්තම් සමහරව ඉන්නවනේ ඉතින් කියන්නේ ෆැසිලිටිස් නැති අය සිග්නල් එහෙම නැති එහෙම අය ඉන්නවනම් ටෙක් එකේ ක්ලාස්රූම්ස් arrange කරලා තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් ටීච් කරන්න ටෙක් එකට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් ටීච් කරන්න පුළුවන් එහෙම මේ සතේ ඉඳන් ඒකත් arrange කරලා තියෙනවා system unit got the me what is this this is keyboard mouse this is system unit and what is this output what is that monitor right very good right monitor so as per the working process we discussed earlier අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු working process එකට අනුව අපි ඒක දැක්කා ඔය එනවා ටක් ටක් ගාලා එනවා කට්ටියන බලන්න
දැන් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මම මැසේජ් එක දාපු වෙලාව දැක්ක නේද? ඔව් සර්. මේ වෙද්දි මම පෙන්වන්නම් මේ ෂෙයා එක මේ පැත්තට අරගෙන මම ඔයාලට පෙන්වන්නම්. දැන් පේනවද ඔයාලට කී දෙනෙක් දැනට ඇවිල්ලාද කියලා? පේනවද? ඔව් සර්. අන්න මේ NCAT එක මේ ඉන්න දැනට 1යි 2යි 3යි 4ක් දැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එන්න වෙන්නේ නැත්නම් මැසේජ් එක දානවා ගොඩක් අය. එන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. බලමු මේදි මැසේජ් එක රීඩ් කරලා තියෙන අය. රීඩ් කරලා 10ක් 15ක් 10ක් විතර රීඩ් කරලා තියෙනවා. ඩිලිවර් වෙලා තියෙනවා 23කට. තව එනවා දැන්. Right. Now, as per the early discussions, it means about this. Can you look at this picture now? The working Yes. process of the computer. Yes. As per this picture, can you all tell me what's happening by this method? Mukadda වෙන්නේ what's happening here? As per the early picture, what should be happen here? As per the early picture, what should be happen here? Keyboard, mouse is here, system unit is here, monitor is here. මොකක්ද වෙන්නේ? Input, process, output. Input, process, output. Yes, that's that. Keyboard and mouse sends data and instructions to the system unit. It processes inside and outputs. What's its outputting? Now I need an answer by the early lessons. Input data. What's outputting? What are the outputs? Information. Data, information. By which method it's sending data? By which method it's sending data? By which method it's sending data? කොහොමද මෙයා data එවන්නේ මෙතෙන්? Digital signal. Yes, digital signal. I need another name for that. මම කැමති නෑ digital signal කියනවට. Actually that's digital signal. Binary pattern.
how it's output this information. How it's going to output the information? Binaries. How it's processing inside the system unit. How it's processing inside the system unit. By කොහොමද මේ කාර්යභාරය වෙන්නේ මේක ඇතුලේ? මම අහන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. How it's happening? How it's transferring data inside? Actually, inside the system unit also, there's a very big process is happening. How will it be happen? How will it be transfer data inside the system unit? System unit එක ඇතුලේ තියෙන electronic circuit ගොඩක්. Binaries. ඔව් ඔය කොච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ. හිතන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔන්න ඔහම තමයි මේ කාර්යභාරය දැන් වෙන්නේ. දැන් පැහැදිලිද? Now did you understand during the executing process of the computer, how this execution process is happening? කොහොමද මේ execution process එක වෙන්නේ කියලා තේරුණාද basically? මොන පදනම් වෙලාද වෙන්නේ කියන එක? basis of binaries. මේ binary පදනම් වෙලා තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. binary පදනම් වෙලා තමයි මේ කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්නේ. So on next day we are going to check how it's happening. කොහොමද මේක වෙන්නේ binaries පදනම් කරගෙන මේ system unit එක ඇතුලේ මේ කතාව වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඊළඟ දවසේ බලන්න යනවා. Right? So tell me, have you all understood what did we discuss today and what did we do today and what did we write today? අද කතා කරේ මොනවද? කරේ මොනවද කියන එක අපේ දරුවන්ට තේරුණාද? ඔව් sir. Right. Then it's time to wind up. Now that time is 7:10. The other people are logging into the other class. මම පෙන්නන්නම් දැන් ඔන්න මේ බලන්න මේ වෙනකොට කී දෙනෙක් ඇවිල්ලාද කියලා. පේනවද කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා? ඔයාලා දන්න අයත් ඇති මෙතන. දැක්කද? එක්කෙනෙක් left වෙලා වුණා මොකක් හරි data ප්‍රශ්න නිසා යනවා එනවා. පේනවද දැනට කී දෙනෙක් ඇවිල්ලාද කියලා? 9ක් join 10ක් හිටියා ඉස්සෙල්ලා. එක්කෙනෙක් අයින් වුණා. එයා එයි අනිවාර්යෙන්. එන අය දැනට 10ක් ඉන්නවා. 9ක් ඉන්න ක්ලාස් එකේ. ඒගොල්ලෝ ටට්ටක් ගාලා join වෙනවා. මේක දාපු ගම. එන්නේ නැත්තම් message එක දාන්න. ඔන්න ඔහම තමයි ඒ ක්ලාස්. ඔය දැක්කනේ ටක් ගාලා අර ආවා මං කිය 10ක් හිටියා කියලා. ගියා. දැන් මම මගෙත් එක්ක දැන් 9ක් ඉන්නවා. Right. Okay. It's enough. කමක් නැහැ. So now it's time to wind up to us. අපිට දැන් ක්ලාස් එක නවත්තන්න වෙලාව ඇවිල්ලා පුතේ. ඒක නිසා අපි දැන් නවත්තනවා පන්තිය ඊළඟ සතියේ. මේ වෙලාව කමක් නැද්ද? මේ වෙලාව වෙනස් වෙ යුතුද? Is it okay to all this time or do we need to change this time?
මට නම් කමක් නෑ සර්. මටත් කමක් නෑ සර්. Dilmi? කමක් නෑ සර්. Right. Okay. ආපහු දාන්න මං මැසේජ් එකක් දානවා ක්ලාස් එකට දිගටම පැමිණි ළමයින්ගේ ඉල්ලීම මතයි මේක සිද්ධ කරේ කියන එක. එතකොට කාටවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. ආවේ නැති අයට කරන්න දෙයක් නැහැ. මම මැසේජ් එක දානවා ක්ලාස් එකට දිගටම ආපු ළමයින්ගේ ඉල්ලීම මත ඒගොල්ලොන්ගේ මේ ඩේටා ලබා ගැනීමේ පහසුව මතයි මේක කරේ කියලා. එතකොට අනිත් අයටත් ඒක තේරෙයි. මේ වෙලාවේ මෙහෙම පහසුකමක් තියෙනවා කියන්නේ. So then we'll meet on next Thursday at 5 o'clock. Okay? Okay, sir. Then have a nice day to you all. As well as I have to say, please stay safe. Be carefully. Live. Not only to you all, to everybody in your families. ඔගොල්ලන්ට විතරක් නෙවෙයි පවුල් ඔයාලගේ ගෙවල් වල අයටත් හැමෝටම එක්කමම කියන්නේ. ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න. මේ කාලේ හොඳ කාලයක් නෙමෙයි. හැකිතාක් ප්‍රවේශම් වෙන්න. That's all. සුබ දවසක්. We'll meet on next Thursday 5 o'clock. Goodbye everybody. Thank you, sir. Have a Welcome. Welcome. bye, sir. Bye bye පුතා.